to look for a star number for NIS, you'll get all their contacts, and from that platform, you'll get every detail that you need. Let me try and also get it from my side. But go to star number anytime you need to get through to government or big corporation. That's a website to go to. Like for State House, I think it's star 1010 or something like that. Let me ask for you what is the star number for NIS and IG police. Poa. Hey, thank you nothing for being such a comrade. Tunaharakisha lazima Charo apate the email address and the numbers and everything he need. We need to actually see our Kibet tomorrow. We need to see our Bernard tomorrow. We need to see our brothers tomorrow. Hey, and na venye Kiyoti amesema, guys, kesho maandamano ni Supreme Court. Hapo tunawakilisha. Asubuhi na mapema, by 10 a.m. wakiletwa, we are there. Okay? I had seen Clifford had been up. Clifford, I'll give you the mic, then naweza pea Sigret, Dodge, Diuno na Lenny. So Clifford. Asante. I congratulate all of you wale wenye mmejitokeza leo kupigania hii haki yetu. It looks like Ruto understand the language ya demonstration kuliko language yoyote. Aka introduce housing levy, tukamwambia kitu si mzuri. Akasema lazima, tukalazimishiwa. Akaleta finance bill, tukasema bwana hii kitu si mzuri kwa Kenya, akatulazimishia. Tukaenda kwa barabara, you saw what happened. Ametuletea vaccine, something very much unpopular yenye wa America wanataka kutufanyia experiment. I saw last time in RTV news Russia wakisema kwamba Americans are using Africa as a bio something experiment. You see yeye ameenda pale, Bill Gates amempatia pesa kidogo, sasa anataka kutulazimishia, tukimwambia hizo vaccine hold them fast, equip our hospitals with medicine and other things. Lakini yeye anatuambia anataka kutupea vaccine. Tukimuuliza why, anasema kwani umesikia wapi ng'ombe kinyamba and whatever and wherever. That is the president mwenye tuko na yeye. So the best language you jamaa understand ni demonstration. We must demonstrate, tuhakikishe kwamba hii abductions imeisha. Jamaa aliingia mamlakani akituelezea, akituahidi kwamba hii abductions zitaisha, vifo zenye hazieleweki zitaisha, kumbe is the perfect one. Na labda yeye ndiye alikuwa anafanya hizi vitu kwa hiyo regime mwingine. And then he was playing victim. We are not going to accept that. Leo umefanya kazi nzuri na nakupa kongole zangu bwana Kialo kwa kushughulikia maneno, tuhakikisha hao wenzetu wametoka pale kwenye wamefungiwa. Ruto anataka kutocha hata wazazi wao vijana wameshikwa. Unajua kwenda kushika vijana wawili kwa familia moja, he is sending a message to those parents. And let me tell you, someone who is over 20 years, huyo si mtu mwenye unaweza enda ukalishe chini umwambie tifanye hivi fanye hivi. Mababu zetu walianza kupigania uhuru wakiwa wadogo. So huyu jamaa asifikirie kwamba ati sasa hizi hao vijana wetu ati wazazi watawaambia kitu. They don't have jobs. Hawana kazi. Polisi hawajai recruit kwa sababu hakuna pesa. 2 billions are looted every day. Kila siku bilioni mbili zinaibiwa na hii serikali. Na atuongei. They are making us busy. Tukinyamaza kidogo hivi watatuletea vaccine. Kidogo hivi wataintroduce kitu kingine. Kitu keep busy ndio tusijue kwamba wanaiba. Their job is only stealing. And then there is something that I noted. Kwetu sisi comrades, kuna mistrust between us. Kama mmoja wetu amesema hapo ati akiona hao watu ni kutoka Siaka, enyewe anaweza toroka kwa sababu unajua akishikwa anajua maybe hakuna mtu mwenye atakuja kumtetea mtoe ndani. But I'm very much happy kwa sababu kuna wenzetu wenye hawataki kuacha soldiers wenye wako injured behind. They must make sure kwamba wakifika kwa nyumba na hao wote wamefika kwa nyumba. So tafadhali na waomba, hii mistrust yenye nimeona kwanza sana niliona kwa Gaido. Gaido is my friend. Hata mimi nilikuwa campaigner wake huko Thika. Nimeona kuna akirusha mawe kwa kila mmoja wetu mwenye anajaribu kuapia kwamba ni mtu mwenye anapigana na hii serikali. Wacha tuungane. Hata kama whatever has happened, wacha sisi tuungane kwanza, we secure release of these boys. They are wanaumia, hata wazazi wanaumia mahali popote walipo. Unaona mtu anaenda anachukua vijana wawili wa familia moja, anatesa mama yake, he is directly torturing the parent and those boys. Anawatocha directly.
alafu anakuja anaanza kusema kwa media kwamba ati wazazi wa discipline vijana. Hakuna kijana wa kuwa disciplined. He's sending us to Gulf. Anaambia vijana waende Gulf kufanya kazi kuwa slaves huko. Nani anataka kwenda kuwa slaves huko Gulf? Watu wote waungane, tukuje pamoja, tuokoe nchi yetu. And the only way which this guy is understanding. Aelewa, hakuna lugha nyingine huyu jamaa anaelewa. Nyinyi wenyewe mmeona. Tulipoenda kwa barabara ndio maana hiyo finance bill ikaanguka akakubali. Hii vaccine yenye anatulazimishia anataka sisi wote tugeuke jinsia tukue venye anataka, we are not going to accept. We are not going to accept. Kesho venye wenzetu wamesema hapo, tupatane pale, wale wenye tuko karibu, tufike pale pamoja kabisa. Tuende tupiganie wenzetu watolewe wakiwa buheri wa afya, na sisi waungane na mafamilia zao. At the end of the day, what do you lose? Nothing. Hii nchi hakuna kitu yenye utaluzi, hata wakikushika uende huko. Wao ndio wanasumbuka kiakili. At the end of the day, watakuua, wanaiba, wanakuibia, wanakupora. Left, right, center. There is nothing. You are gaining or you are losing. Tuonekana huko kwa barabara bwana, tusimamishe hizi vitu. Things will be right at the end of the day. Siku moja hii Kenya yetu itakuwa nzuri na tutafurahia sisi wote. Nawatakia kila laheri, na wacha nipatie wengine chance na waongee. Asante. Kama venye Clifford amesema, kesho ni kutokea kwa streets tena. Tunaenda Supreme Court. Tunawakilisha and tutakuwa hapo tukisupport our brothers who were abducted unlawfully. Tutakuwa hapo tukishangilia Psycho Sin. Tuko hapo for Bernard Kavuri. Tuko hapo for literally everyone. Kwanza brother ya Kibet hata sielewi mbona he was abducted. Ruto tu ni mjinga. And oh my God, sorry, poreni. Ruto ni mbaya. So I want to give the mic to Sigret. The mic is yours. Kesho tunakutana na wewe ama? Okay, thank you so much, Wanjiru. Let me say Ruto ni mjinga because I think you are afraid of saying it. Ruto ni mjinga sana. Hakuna mjinga kama Ruto. You know, if he's fucking us up, that is who he is. You know, let us not be afraid to say things as they are. Don't be afraid of calling Ruto the fool that he is, because he's fucking us up. He is messing our country, you know. And I just want Kenyans to understand that we might not be able to know what we are fighting for. Unaona, unadhani tu ni abductions peke yake, but I can tell you Kenyans that huyu jamaa akitushinda, be prepared for Ruto till his death. It is very serious. It is very scary. I don't like, there's no, the only hope we have is fighting this man. That is the only hope. But you see, his tribe is ways ni ameshajua, like everybody has a price tag, you know. He can buy everybody. He can buy all organs. He has pocketed everybody, even the people from my community, the leaders. He has pocketed every single legal institution that we can clamp onto and say that this is what we'll fight for Kenyans. We do not have it, because this man has pocketed everything, you know. So right now, where we are as a country, if we do not defeat this man, it is still death do us part with him. I can assure you that. This is how Uganda started. I don't know if you guys read the tweet by this Uganda politician. He was telling Kenyans, you know what? You guys are talk about Museveni in that manner, but do you know how we started? We started this way. So we are seeing ourselves losing our country before our own eyes. And the only hope we have as a people is to fight that war. Kufanya huyu jamaa asikwe na akili yenye inafanya. That is the only thing that we because what else? Ni nini yenye tuko nayo? Ebu you guys think about it. Our people are being abducted. Children are being abducted. Hatuna hata IBC. Hakuna any parliament already kwa mfuko. Opposition already kwa mfuko. Like everybody else is choked. You know?
So ni nini itatusaidia hata tukisema ati tutatoa Ruto, tutamtoa aje? It is unless we look at Ruto on the face and tell him, you know what, we are coming for you na hakuna shortcut. That's the only hope we have as a people. That was beyond the point, beside the point. What I wanted to say was that today I'm so proud of you guys. I'm really, really proud. I'm proud of you, Mabonga, and people who have been on the streets. You've been excessively consistent from day one. We see you. Personally, I'm not in the country, but nimekuwa nikitokelezea hata huku yo 25th June penye watu walikuwa wameenda. I took a flight and went to London. I was coming from a very fast date nilienda. Like I'm always there to support anything that I can do for my country, because huku penye watu wako, I can assure you, I can tell you Kenyans who are back in the country, huku we are second class citizen. Like hakuna life. Let me just say, put it plainly like that. You know, hakuna life. Hatuna life. Yani we look at each other hata saa zingine tunajichekelea tu, because like hakuna hope. And then nchi yetu tu yenye tunaweza sema in case of blunder we can come back home, mtu amechukua sasa ni kama ni nyumba yake. He's abducting. I wanted to ask a question. Maybe somebody can help me. Hawa penya watoto wao politicians, these people who are messing us up, hatuwezi hata wao chukua watoto wao wawili watatu tukae, asikuharm because we are not as evil as them, but could we just maybe tell them what abductions mean to the parents using their own children? I mean, what can we do? Because if kama tumekuwa tukipiga kelele, please release Kibet, please release, and they're not doing shit. So how can we make them understand what the parents are going through? Hatuwezi chukua hata watoto wao wawili watatu tuweke kwa nyumba, tuwape tu chakula tu, hakuna kuhama. Unasema tutafute Wigiji. Hatuwezi tafuta tu tutoto tudogo watu wao tu, like we are not harming them, but we are just using them to tell these people this is how mothers, this is how it feels if you don't know where a child is. Because these people, I totally don't understand what is happening in our country, for heaven's sake. Kuwa mimi sio mdogo sana, but mimi pia kwa nini na AI, and yet he's killing people in reality and putting them on graves, real ones, not. And yet if we do just an AI, a copy of how we wish, anatushika. I am so mad, by the way. I don't know what to do, but I'm just telling Kenyans that I am hopeful. The only thing that is making me have hope is seeing people saying, you know what, you are doing the most, but it's your generation, you know. Thirdly, and maybe finally, I want to speak to my people. First of all, I didn't start by saying my name. I'm called Akinyi. I come from Nyanza. At any time I go through the social media, ninaona vitu. Ninaona, we the people, please, usiseme yo ujinga. Sema tu mimi Ouma na mimi mjinga and I'm supporting Ruto. Don't bundle me and the whole community in that stupidity. Usiandike ujinga kutuhusu. Usiandike ujinga kuhusu watu wa Nyanza. Wachana na sisi. We ukiamua una support huyu muaji, sema mimi. Unaona, just say nobody will harm you. That's your democratic right. Just say me as Atieno. Don't say we the Nyanza people. Shut the fuck up. Don't bundle me into that stupidity. We are not stupid. That is not Luo blood. We have never, even with my ancestors, we've never been in a regime yenye ina support watu kuuana. That is not what I know of my people. Don't do that shit to us. Ukiamua wewe. Lakini ya watu usema bwana sisi baba ako serikali. So sisi bwana tuko serikali. Let me
tell So at times, let me hata sisi mashemeji, we feel like now we are left out let because our shemeji you let from the you region, from the Nyanza region wako serikali bwana. let me tell you What happened? let me tell you something. I want to tell you this, and I want to, if you were to ask my family, they will tell you that if you see Gracie in that other mrengo, things are not usual. Mimi hapa, mimi ndio nimekuwa hata ni things are not usual. Things are not usual even back home. I Kamega. it is a Bwana, shame, honestly, guys, I think we need to do away with the tribalism. Hallelujah. Honestly, we need to do away with that. That's what we have been fighting for. thank you. Yep. You know, even that we've done, we've read, we've met people, work. So when wewe ukiamua wewe utakuwa mjinga, what are you saying? Bro, unasema nini? The people tribal language, that is the trap they wanted us to fall into. Don't do that. Unanuanga nini? Nimekasirika sana. But guys, I'm really so proud of what you are doing. I'm so We He's gone. Can I go first?
yeah, Oh, yeah. sorry. Benefit each other, and as we keep voting the same way, I'm telling you, it has already changed. That mentality has changed. That's why when we said we were tribeless, we really meant it. And if you go to the ground, it is different. So those accounts, those paid, most of them are paid with a high profile. They're pushing that narrative that it's only Kikuyus on the ground. On the ground, it's not like that. If you even saw Umtata when he was in prison and everyone said their name, those are not Kikuyus. So we need to understand that this is a propaganda tool to make us retreat to ethnic under ethnic safety, but the country will be held by these tribal leaders. But we are trying to face them out. If you're not progressive, we're going to face you out and we're going to vote you out. But thank you, Sigrid. Valid point. Back to you, nothing. Asante Afro. Yeah. No, yeah, I like the way that we are actually tribeless here. Si mambo na tribe, ni mambo all abducted. So these are our brothers na tuko Gen Z, sisi tunasema you don't choose where you're born. Ndio na ni mbwa kabisa mwenye hafai tena kuwa uongozini kabisa. Kuanzia ni hivi, wapi hadi wapi. Tukisema ni mtu amebeba hope zetu, ni mtu ameteseka, anajua maisha yetu ni nini. Hatukujua atakuja kutugeuka hii design. First, as you can see my name, I am from Kipsigis. Ule mwenye ako sahi, though ako clueless and she's being guided, but still at least kuna hopes. Tumeshuhudia so many things. I am glad we're still here and live and breathing and hope.
viongozi, hiyo story peleka kwenu. Kama saa hii Rwanda, the cleanest city, si lazima hata amalize one term, na akimanage kumaliza one term is meant to do. Yeah, you can't